Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de quinta-feira do Alternativas para Ela. E hoje teremos uma convidada muito especial, a Coco Newton. Ela é nutricionista, especialista em nutrição integrativa, ganhadora de prêmios da Academia de Nutrição Integrativa dos Estados Unidos, trabalha com pacientes de esclerose lateral amiotrófica, né? Tem trabalhado junto com o Hila também, tem mestrado, PhD, é uma pessoa assim super capaz, né? E eu estou muito feliz de estar trazendo ela, né, hoje com a gente para compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente, né? E temos junto também o William, meu parceiro na vida, que vai nos ajudar na questão da tradução, né? Para as pessoas entenderem como vai funcionar a dinâmica aqui, eu perguntarei as perguntas, né, para a Coco em português, farei as perguntas em português, e o William vai traduzir para ela no inglês, ela responde em inglês e eu traduzo em português, para a gente deixar tudo bem fluido, para todo mundo poder entender bem, tá? Coco, I'm so glad you're here with us tonight. Thank you so much. Thank you for inviting me. Então, gente, vamos começar. Então, a primeira pergunta é, Coco, como que você se envolveu no mundo da esclerose lateral amiotrófica? So, Coco, how was it that you got involved in the ALS world? That's a very interesting question because I didn't plan it. The ALS world found me in 2010 when I received a referral of an ALS patient. And at first I told him I can't because I've never worked with ALS and I don't know anything about it. And he kept persisting. And several months later, I said, okay, let's work on this. But I'm going to work on your gut, your liver, your immune system, your inflammation, your nutritional status. And if that helps your ALS, that's good. But I'm not treating ALS specifically. So I was with him about that. And he said, okay, let's do this. Ok. Então, a Coco disse que essa é uma pergunta interessante, né? Que, na verdade, ela não buscou o mundo dela, foi a ela que a encontrou, né? Um paciente de ela procurou ela, né? Indicaram ela para um paciente. Então, ela falou para o paciente, falou, olha, eu nunca trabalhei com isso, né? Nunca trabalhei com pacientes de ela. E ele insistiu, ela falou, ok, vamos tentar, né? Então eu vou trabalhar no seu intestino, eu vou trabalhar com o seu fígado, eu vou trabalhar em cima do seu sistema imune e vamos ver se isso tem algum resultado, né? E foi assim, isso foi em 2010, eu acho, né? 2010, you said, Coco? Yes, and he had just finished 6 months of hospice care. So they thought he was dying. And so when he came out of hospice care, someone gave him my number. And I was very afraid. Então, ele estava em cuidados intensivos, né? E ele estava bem mal. E ele pensava que ia morrer, mas alguém deu o número da Coco para ele. E como foram os resultados com esse paciente, Coco? So what were the results? What was the outcome with this patient, Coco? Well, he lived for 13 more years, and he was in better shape when he passed away than he was when he came out of hospice. He passed away of heart failure, not ALS. Wow. Yeah, his heart stopped. And it could have had something to do with COVID. Okay. Hospitalized with COVID, but he came out of that too. So he was my inspiration for staying with it. And he sent me my second ALS patient who was a NFL, National Football League player. And then from there, it was just very, very gradual. But I didn't call myself an expert. I was just trying to help. Ok.
Então, ela falou que os resultados foram muito bons, o paciente viveu 13 anos mais e faleceu em better shape, com melhores condições, mais saudável do que ele estava, né, quando chegou até ela. E, na verdade, ele faleceu de complicações no coração, e ele também tinha pego Covid, isso também pode ter, né, tido algum efeito aí, né, tá envolvido, mas ele estava bem melhor, né, e depois disso veio um outro paciente que também era um jogador profissional de futebol, mas ela nunca correu atrás disso, né, foi atrás de pacientes, os pacientes começaram a chegar até ela. E aqui temos um good evening, Coco, from Pedro, my dad. Boa noite do Pedro aí, participando com a gente. Então, e Coco, depois desse paciente, teve o paciente que era o jogador de futebol, e desde então você tem colaborado muito nas pesquisas, né, com pacientes também. Como tem sido tudo isso, essa dedicação sua aí aos pacientes? Você resolveu se especializar mais? So how was it after these two patients, after this football player, you got more involved and more in the research and working. So how can you tell us a little bit about how has been the evolution of you with this area? Oh, thank you for asking. Well, I have to tell you, I never thought I would see another ALS patient. I just figured this was one and then another, and because I had never seen one before. And what happened is I became very concerned about the existing dietary and nutritional information out there for ALS patients. It was decades behind the times. And honestly, when I looked at what the current recommendations are from the American Neurology Association or the Dietetic Association, I was very concerned that it was very antiquated. So, and it included the concept that all you have to do is just keep adding calories and prevent weight loss, but it didn't address the quality of those calories, nor did it address nutritional status, nutrient status. So I was really surprised by that, and I felt it become a mission of mine to work on this. And yeah. Ela agradeceu pela pergunta, né? E ela está explicando, né, como que foi a partir daí, porque ela achava que ela não encontraria mais nenhum outro paciente de ela, que viu esse primeiro, viu esse segundo, ela achava que não teria mais ninguém, mas não, né? Começaram a envolver ela e ela começou a ver que existia um atraso muito grande na questão da nutrição para pacientes de ela, né? Que eles estavam focados na questão de manter o peso do paciente, de dar ao paciente a quantidade de calorias necessárias, mas não estavam levando em consideração a qualidade dessas calorias, desses nutrientes, né? Então, ela viu que a nutrição para ela estava super antiquada, super atrasada em relação ao que ela já vinha estudando, né? De trabalhar no paciente, né, como um todo, na qualidade dos nutrientes, né, que são aportados. Coco, a gente tem aqui, né, no Brasil, infelizmente, poucas opções de dietas, né, interais, né? Eu quero que você fale um pouco, né, na sua opinião, na diferença entre a fórmula integral e da dieta caseira consciente, né? Compensa fazer a dieta caseira? Na sua opinião, você acha que é mais válido ter uma dieta caseira do que essa nutrição que vem aí industrializada e que tem alguns ingredientes aí que não são tão interessantes? Okay, so Coco, so unfortunately in Brazil,
there are not many options when it comes to enteral diets, right? So my question to you is about the difference. Can you elaborate a little bit in the difference between just an enteral diet and let's say homemade diet, and if you can talk about the value of it or the differences, please? Oh, certainly. So the first time I really about the value of the difference was that second patient, that professional football player. He was on Jevity and he had been on Ensure. And he not only had ALS, he had diabetes, he had fungal infection, he was feeling horrible with gut problems too. So the first thing I did was change his enteral feeding to a whole foods enteral diet. And then his wife learned how to make it herself. And she learned how to make the meals, freeze them, and use them for his enteral feeding. That was the most convincing lesson for me, because just with changing his diet, not doing anything else, his gut problems went away, his diabetes went away, no more medication. You know, he was taking metformin a couple times a day. And his fungal infections went away, and his face looked so much better. It wasn't so swollen and difficult for him. So that was just diet alone. Now, did I remember ALS? No. However, he was so much more comfortable in his body, and he lived many more years. But the first is to improve quality of life. And then, you know, like, people suffer with gut problems, they suffer with pain, they suffer with other medical problems along with the ALS. They suffer toxicity. Clear that, keep clearing that, and eventually, in many cases, the ALS, you know, that stopping the progression or starting to regain function may happen. But the first thing first is improving quality of life. Improving quality of life, yes, absolutely. I'm going to translate that because that's so great. Really, really amazing. Então, ela está falando, né, que em relação à dieta caseira e a dieta interal, a fórmula, ela viu, né, com os próprios olhos, quando ela estava tratando esse paciente que era jogador profissional, né, de futebol, e ela começou a tirar a dieta industrializada e começou a fazer uma dieta 100% caseira, né, homemade, né, ensinou a mulher dele também como fazia, porque além da ela, ele também tinha diabetes, né, e tinha sérios problemas no intestino, e também tinha problemas, síndromes fúngicas, né, e somente com a dieta ela conseguiu tratar, né, esses outros problemas, como ela disse, né, a ela não vem sozinha, ela vem com outros problemas, os pacientes sofrem de outras coisas, né, com problemas de intestino, com problemas disso, e ele se sentiu tão melhor somente com a mudança de dieta, a pele dele estava melhor, né, o intestino dele estava melhor, a síndrome fúngica estava melhor, ele estava com mais qualidade de vida. Então, ela estava até comentando que o mais importante, no caso, é dar qualidade de vida ao paciente. E quem sabe, a partir daí, parar a progressão ou ter até ganho de funcionalidade novamente, mas a primeira coisa é você dar qualidade de vida ao paciente. E isso a dieta pode fazer. Né? Então, ficou bem claro para ela ali a qualidade de ter uma dieta bem feita em casa e do que ele estava recebendo com a fórmula, né? Coco, a gente fala muito da fórmula, né? Essa fórmula integral, industrial, né? E a gente sabe que nessa fórmula tem ingredientes que são inflamatórios, né? Você poderia listar, assim, na sua opinião, quais são os ingredientes mais inflamatórios? Yes. Okay, Coco. So thank you. Regarding the enteral diet brands that are out there in the market,
All of them, I would say, or most of them, they have some ingredients that are quite inflammatory for the body. Would it be possible for you to name some of the most important or the ingredients that cause that inflammation the most? Sure. Okay. Well, sugar, corn. So it can be corn maltodextrin or corn syrup, milk protein concentrate, certain vegetable oils like canola oil and soy oil and corn oil, and artificial flavor, carrageenan. And one of the biggest problems here is a lot of these products are genetically modified and very allergy prone. People are very allergy prone to these ingredients. And so the conventional tube feedings, they're not food. They are chemical combinations, but they're not real food that you're going to get real nutrition from. So even calories, protein, fat, and carbohydrate, they're coming from the wrong sources. So I hope that answers it. Okay, I'm going to translate that. Então, ela estava listando, né, quais são os ingredientes mais inflamatórios e que a grande parte deles contém nessas dietas industrializadas, né, que são o açúcar, milho, né, maltodextrina geralmente vem do milho, proteína isolada do leite, é super inflamatório, óleos vegetais, óleo de canola, óleo de soja, né? Todos esses ingredientes. William, am I missing something? I think I forgot some ingredients. No, ele falou que esses ingredientes são... No, to the list. She said more things. Não, a dieta é praticamente uma mistura de químicos, não é? Essa parte sim. Não, que na verdade, né, essa dieta, ela se preocupa muito com a questão da caloria, então ela vai ter proteína, ela vai ter carboidrato, ela vai ter fibras, mas todas vindo da fonte errada. Todas vindo da fonte errada. É uma combinação química para que você tenha todos os nutrientes, entre aspas, mas todos vindo da fonte errada. Essas dietas que contêm esses ingredientes, elas são inflamatórias. E se vocês pegarem a listinha aí do InsoSource, do NutriSource de vocês, vai estar lá maltodextrina, leticina, caseína, que é a proteína do leite, óleo de canola. Né? E eles não são comida de verdade, né? Ela falou real food, eles não são comida de verdade, né? É uma composição química vindo das fontes equivocadas. Thank you, Coco, for the explanation. I really think people need to understand that. E, Coco, outra coisa também que é muito falada aqui no Brasil é em relação aos aminoácidos. Né? Existe aí um estudo, né, feito no ano de 93, literalmente há 30 anos atrás, né, que fala dos perigos dos aminoácidos de cadeia ramificada para pacientes de ELA em específico. Mas a gente sabe que muita coisa aconteceu de lá para cá. Né? Você pode falar um pouquinho aí da importância dos aminoácidos para os pacientes, nas dosagens corretas, logicamente? Right, so Coco, so regarding the amino acids, I think we talked about it yesterday a little bit, or was it the day before? That there was a study or a bunch of studies done like maybe close to 30 years ago, and unfortunately in Brazil they are still using those studies to reject any use of amino acids. So could you comment a little bit on the amino acids, the amounts maybe that could be used, and a little bit about how that study is a little bit old and antique to be used today? Yeah, sure. Well, first of all, so studies were approximately 30 years ago. And one thing we don't know at all is the stage of ALS, the nutritional status of the ALS patient
even their protein status. So when I see a patient, I first look at what is their protein status in the labs, looking at total protein and albumin, in a blood sample, and then know that ALS patients tend to catabolize, meaning that they are burning calories beyond what they can take in and build. And so, so protein gets used up. It's used as a calorie source. When there aren't enough calories, it's used as a calorie source, not for muscle building or organ retention and support. So ALS patients need the right amount of protein, but they also need it in the right form. And they need it in a form digest and assimilate. Now, amino acids are a go-to source of building blocks to make protein in the body. So when you give somebody amino acids, you're not depending on their digestive system to be perfect. They will be absorbed. And so it makes up for a lack of good digestion and good absorption that is a problem for many ALS patients. That said, it's all about balance. It's not about branched chain amino acids or nothing. It's not a yes or no. It's when, how much, and how to monitor the process. So is that enough now to leave that? I will try to translate everything. Don't worry. Ok. Então, a Coco tá explicando, né, em relação aos aminoácidos e falando desse estudo, né, não foi levado em consideração o estado nutricional dos pacientes que fizeram parte desse estudo, né? Não se sabe que tipo de aminoácidos eles estavam precisando, né? E quando ela tem um paciente, ela faz todos os testes de sangue, vê como é que está tudo para poder suplementar esse paciente, e isso não foi feito com os pacientes desses estudos, eles só deram uma quantidade, né, ali de aminoácidos para o paciente, sem saber, e também não se sabe nem em que estágio da doença que eles estavam, né? Mas hoje em dia se sabe que os aminoácidos são super necessários, né, porque os pacientes de ELA, eles estão num estado catabólico, né, eles estão gastando mais energia, perdendo mais energia do que eles conseguem consumir, ou seja, quando eles consomem proteínas, isso não vai para a construção de músculo, isso vai queimado, isso se queima, né? Então, a suplementação de proteínas, né, é super importante. E no caso dos aminoácidos, mais importante ainda, porque não necessitam ser metabolizados, eles já estão prontos para a digestão, eles digerem muito mais fácil. Então, como ela disse, aminoácidos are a way to go, é uma maneira de fazer as coisas, muito interessante. É necessário, logicamente, na quantidade correta, né? E se o paciente realmente precisa, e tem alguns pacientes que não precisam, por isso que ela falou, não é sim ou não, mas é saber quando e como fazer isso, mas que tem que ser repensado e que realmente é super necessário para o paciente estar fazendo aí uma avaliação para saber se precisa ou não dos aminoácidos, porque realmente um paciente de ELA precisa desse tipo de suplementação para poder ganhar massa muscular, não tem como não suplementar nada. William, am I missing something? No, just fine. Não tô esquecendo nada, gente. Tô traduzindo tudo certinho. I'd like She has a very good memory. Yeah, I trust it. I just one thing. Sometimes I have found pals will overdo protein. So overdo protein powders plus a lot of amino acids. There is such a thing as too much. So that's what I mean by balance. And I also look at plasma amino acid levels. And I look especially at the essential amino acids, and those include the branched chain amino acids. And I can see there what the patient's status is. So if they have
if it's too much, if it's imbalanced, then I would caution them. So it's all about It's all about balance. Então, ela está falando, né, que ela também vê casos de pacientes que têm aí excesso de aminoácidos, que consomem muito e que no teste está ali no nível alto e consegue consumindo. Isso também não é interessante, né? O excesso também não é interessante. Ela está falando que tudo é questão de equilíbrio, né? Ela fala balance várias vezes, que é a questão do equilíbrio mesmo. Né? E que é quando ela vai ver um paciente, ela olha no plasma sanguíneo como que está o nível de aminoácidos, principalmente dos aminoácidos essenciais dos pacientes, e a partir daí ela receita, né? E ela indica, e ela fala, tudo baseado nos exames do paciente. Né? E, Coco, você tem tratado pacientes nesses últimos meses, nesses últimos tempos? Okay. Coco, have you seen any ALS patients in the last couple of months? Oh, I see them all the time. So 95% of nutritional practice is now dedicated to ALS. Oh, wow. Okay. Yes, because it's an underserved population. And I know that for all the other areas that I used to focus on, autoimmune disease, metabolic diseases, gut diseases, you name it, chronic fatigue, infection, there are other nutritionists to help. But with ALS, there aren't enough nutritionists that are educated and really understand ALS and what to do. And we just need more nutritionists taking an interest in this. And that's one of the reasons I published the chapter in the textbook on nutrition and ALS. Because I think it's been ignored too long. Ok. Então, ela disse que 90% dos pacientes que ela vê são pacientes de ela, né? Que ela tem se dedicado porque ela sentiu que realmente a questão da nutrição para os pacientes de ela eles não dão muita atenção, né? Eles não estão em cima. Ela trabalha também com outras doenças, né, do intestino, doenças metabólicas, fadiga crônica, né? Ela tem outras especializações e ela vê que tem aí nutricionistas trabalhando em cima disso, mas que é realmente muito escasso quem trata ela com essa visão, né, até nos Estados Unidos. Então, ela decidiu se dedicar a pacientes de ela, e foi aí que ela escreveu um capítulo no livro, tá? Ela tem um livro publicado, gente, em relação à esclerose lateral amiotrófica, com artigos e tudo mais. Quem dá um Google aí, Coco Newton, vocês vão ver, tá? E foi por isso que ela começou a se dedicar somente, né, entre aspas, a pacientes de ela. Coco? Are you there? I think she may have received a phone call like last time. Gente, tivemos problemas técnicos aqui. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui. No vivo. Ela saiu, ela vai entrar já de novo, gente. Vamos só. Sim. Voltou. Welcome back. My son called. It's okay. Então, vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Coco, I'm going to read the chat.
Yeah, I can read the question. So there's a lot of good evening, Coco. Welcome. Thank you for being with us. Good evening from Portugal. Oh. And then the first question comes from a person, Claudia Colamarco, and she's asking, what is the main approach that you have when you first see an ALS patient? How do you approach this new patient? So I approach the patient in many different angles. So and a good part of it is diet and nutrition supplements, the environment, toxins, dental, and a variety of things that I look at. So very holistically. But as far as diet, the first thing I do is I see their food records, what they're eating or what they're getting in their formula, and I analyze it, look at it for everything like calories, protein, carbohydrate, fat, as well as the quality. And it's very, very important that people eat as much as possible organically, because one of the things that's really affecting ALS patients, and is probably a big part of many people's cause of ALS, is the effect of neurotoxins from herbicides and pesticides. And so we got to get those out of the food supply as much as possible. And so that's a big change we'll make. Gabi? Ok. Ok, vou traduzir. Gabi, então, ela... One thing. I said... You should repeat the question in Portuguese. Okay. Coco, are you going to add anything? Just that I look at nutritional status, vitamin status, mineral status, and evaluate the patient metabolically, too, to find out what their unique needs are. Ok. Então, a pergunta aqui foi da Cláudia, né? Qual é a principal conduta da Coco com pacientes de ela? E ela está falando, né, que ela olha a dieta do paciente, né? Ela dá uma revisão em tudo que ele come, na fórmula que ele está tomando, né? Ela dá uma olhada na saúde dos rins, intestino, sistema linfático, né? Toxinas, o ambiente onde vive o paciente. Ela vê tudo de uma maneira muito holística, ela mesma disse, né? E também ela dá uma olhada na questão metabólica do paciente, os níveis de vitamina do paciente, vitamina B, vitamina C, vitamina D, e por aí vai, para ela poder tratar o paciente como um todo. Então, quando ela recebe um paciente, é essa a conduta dela. Ok? Thank you, Coco. Okay. Right, so there's another question here. I'm going to first read it in Portuguese. So, Diego, na opinião dela, a carne vermelha, para quem tem ela, é bom ou não? So this person, Diego, he's asking, in your opinion, the red meat, is it good or isn't any good for ALS patients? There's a big controversy there, eh? I think that it's the source of the meat that is the most important. So, because red meat is not red meat, is not red meat. If you have red meat that's coming from an animal that has lived a life of stress and eaten genetically modified corn and been exposed to toxins, if that's the red meat somebody is eating, it is toxic. Red meat can be included in a diet in moderation, not in excess, but it has to be from free-range, grass-fed, humanely treated cows. Ok. Então, ela disse assim que depende, né, a questão da carne vermelha. Se você está consumindo carne vermelha de um boi que viveu sob estresse,
comendo grãos geneticamente modificados, né, com antibióticos, tal, você está comendo uma carne tóxica que não vai te fazer bem. Mas a carne vermelha de bois grass-fed, né, que são alimentados de pasto, criados de maneira humana, humanizadas, né, indicado, não em quantidades excessivas, mas poderia ser interessante. Né? Então, a preocupação maior aqui é com a qualidade e procedência da carne do que a carne em si. Okay? William, we have another question there. Yes, I think Claudia is asking something. I'm not an expert, so I don't know exactly the question. She's saying, ela recomienda os BCAAS. So is she recommending the BCAAS, which I hope you do know, Coco, I know because I have no what you're talking about. I know. Yes. So that is generally fine, and it's the quantity that counts. So you don't want to overdo it. I think you should start out with maybe 5 grams a day, or even 2.5 grams twice a day, and work up to maybe 10 grams altogether, 5 grams twice a day. It's a good idea than that on long term. And it's good to do it, like before exercise, before someone's moving, because it stimulates the muscles receiving the benefit of the amino acids. Before physiotherapy. Yeah. Ah, ok. Então, ela disse que sim, né? São interessantes. O problema aqui é a quantidade. Peraí, gente, que tá tocando meu celular aqui, eu vou desligar. Peraí, desculpa. Então, o problema aqui é com a quantidade, né? E a qualidade dos aminoácidos, mas que são interessantes. Ela falou que ela começaria aí com uma quantidade de 2,5 gramas até 5 gramas por dia, e que eles devem ser usados antes dos exercícios, porque eles estimulam, né, o desenvolvimento muscular. Então, é interessante usar antes da fisioterapia, por exemplo, ou de praticar qualquer tipo de esporte. Que eu acho que não temos mais nenhuma... Yeah, there's only somebody, I think it's Monica commenting that it's very difficult to know the source of red meat when you go to buy to the supermarket. I think in Brazil it's very difficult unless you're living in a very big city where you actually go to a place that specializes in sourcing organic everything, right? So So in that case, it's not only Colombia. I think in all of South America, actually, the problem with the red meat is that the chain of from the moment the cow is grown until the slaughter and etc. You don't know. It's taken from one place to another, from another place to another. So people don't know. It's very difficult. In that case, I would avoid it. Uhum. Ok, então sobre o comentário da Mônica aqui, né, falando que é difícil saber a origem do boi, o William comentou com ela, principalmente aqui no Brasil, né, nas cidades menores, que ninguém sabe a origem de nada. Então, ela falou que o melhor, então, nesses casos, quando a gente não sabe a origem do boi, né, a origem da carne vermelha, é evitar, né? Temos outra pergunta da Mônica aqui, William. Quanto tempo antes dos exercícios? Time, right. So how much time before the exercises? Is it 1 hour? Oh, I just think it's before. I really don't know if it's 1 hour, half hour, 10 minutes. I don't know the science on that. But, and it's always better on an empty stomach. It's going to be better. So, I'm sorry, I can't answer that specifically. Ela falou que ela não sabe com exatidão se é 1 hora, meia hora, 10 minutos, né? Mas ela sabe que antes é interessante, e principalmente se vocês estiverem de estômago vazio, né? Em jejum ou de estômago vazio é mais interessante.
We have another question, William. Yes, we do. So Diego is asking about which types of oils do you recommend? Is it oils, or is it Sure. avocado? Which kind of oils? Avocado oil, olive Okay. oil. Yes, olive oil. So olive oil and olives are good, right? We know that. Coconut oil is a good one, and so those olive, coconut, avocado are probably the three best fats, and probably of all those, the coconut oil has been shown the most scientifically to improve brain function because it's actually used by the brain preferentially. It's a medium chain triglyceride fat, so it's a little different than the others. But I would say if somebody's having avocados or avocado oil, olives, olive oil, coconut, and it could be coconut oil, it could be coconut yogurt, it could be coconut milk, it could be shredded, flakes. And then also other fats that are like nuts, nut butters, some of them, certain seeds. I think eggs are important if they're organic. Mm-hmm. Okay, so you get some fat there. Fish and fish oil I think it's important. Eating a lot of fish now carries risk because there's so many contaminants in our fish supply. But fish oil supplementation, not at a super high level, is sometimes really important for pals. Maybe some omega-3 from a good source that we know is not contaminated. Some things they can no contamination or control environment. It's interesting. Okay, I'm going to translate that. Então, a Coco está falando aqui dos óleos, né? E ela disse que o azeite de oliva, o óleo de abacate e o óleo de coco são como os top 3, né? Os melhores óleos que você pode estar consumindo. Principalmente o óleo de coco, que tem o MTC, que a gente chama aqui de TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, que são utilizados muito bem pelo cérebro, né? Eles cuidam muito da saúde cerebral, né? Então, e tem se mostrado muito efetivo cientificamente, tem bastantes estudos por aí, né, mostrando óleo de coco em tratamento, né, de doenças neurodegenerativas, né? Então, tem bastante estudos por aí. Ela disse que isso é muito interessante, que também existem aí outros óleos, né, outras gorduras interessantes, como os ovos, né? Que a gente sabe que tem um colesterol também interessante. Ela indica se forem orgânicos, né? E é isso. William, am I missing something? No, you're fine. Não perdi nada, tá perfeito. So there's another question from Deborah. Aqui no Brasil, estamos acostumbrados a comer arroz, feijão, saladas, é nutritivo. So here in Brazil, we are used to eating rice and beans and salads. Well, she forgot about the sausages. Is it nutrition? Is it nutritious? So, yes, too much rice. I would not eat too much rice because it's a very fast-acting carbohydrate and turns into sugar in the body pretty quickly. But when you combine it with all the vegetables and maybe with olive oil in there somewhere and frijoles, right? Is that how you say it? I don't know. In Portuguese, is it frijoles? Beans. Feijão. Spanish, yeah. Those provide a lot of nutrition. They provide a lot of fiber and nutrients. It needs to be balanced. In a meal like that, I would add a lot of avocado. Mm-hmm. You need to bring the fat in to keep it balanced. And
I hope that makes sense. So yeah, Yes. I want to say those are all real foods. Those aren't processed foods. But I would use the rice in moderation, and I'd focus more on the vegetables and the meat. Ok. And definitely. Gente, eu esqueci, né, de uma coisa que ela comentou antes, que eu não comentei em relação ao óleo de peixe, né, e a gordura do peixe, que também é interessante, mas hoje em dia consumir peixe, como ela mesma disse, é um risco, porque os peixes estão muito contaminados, mas é interessante o consumo deles se eles vierem também de uma boa fonte, né, tanto que eu comentei na questão do ômega 3, que alguns vêm, né, na caixinha, falado, criado em ambiente controlado e tal, que isso é interessante. Né? Ficou perdido essa parte aí que eu achei interessante colocar para vocês. E agora, falando do arroz, do feijão e da salada, ela falou que diminuiria o arroz, né? E que concentraria mais na salada e que adicionaria a esse prato muito abacate. Né? A gente acha estranho, porque aqui no Brasil a gente come abacate com mel, com leite em pó, mas no mundo inteiro se come com a comida. Então, ela adicionaria bastante abacate, né, nessa comida, um azeite de oliva, né, diminuiria um pouco o arroz, mas que sim, que é nutritivo, porque isso é comida de verdade, gente. A Coco é uma defensora da comida de verdade, tá? Sim, mas fala de usar com prudência o arroz, porque o arroz se converte em açúcar muito rapidamente. Isso, o arroz se converte em açúcar. Diminuir um pouquinho, menos arroz, mais vegetais, né? Isso, menos arroz e mais vegetais por causa do açúcar do arroz, né? O arroz é um carboidrato. Isso. Gente, Anderson is asking a question. He says, boa noite. Quais são os suplementos mais importantes para pacientes com health? So Anderson is asking, good night, good evening. Which are the supplements, the most important supplements for ALS patients in your opinion? Wow. That's a big question. That is not easy to answer. I get asked that question. So first of all, you need a very good multivitamin, mineral, antioxidant supplement. So it could be in pills or powder, but you do need to cover your bases. And beyond that, I mean, I think coenzyme Q10 is very important. Acetyl L-carnitine. I think that MCT oil, or medium chain triglyceride oil, and specifically coconut is very important. And you can treat it like a food or a supplement. I think amino acids are part of that. There's so many. It's almost it's all, vitamin D, vitamin B12, the B vitamin, magnesium is very important. I could go on and on. I see. I love it for to translate everything. Então, ela começou falando, né, da questão de que os antioxidantes, as vitaminas, os minerais, as fibras, são todos muito importantes, né? Principalmente os antioxidantes. Ela disse que você tem, cover your bases, como que cobrir todas as suas bases, suplementar de tudo, né? Tudo é importante para um paciente ela em resumo, é isso, né? Mas ela disse também que a coenzima Q10 é muito interessante para o paciente dela, né? Todo o complexo B, magnésio, L-carnitina, também é interessante para os pacientes dela, os aminoácidos. Então, ela comentou que ela poderia seguir aí nomeando, né, os suplementos que seriam interessantes, mas, em resumo, suplementando tudo, né? Antioxidantes, suplementos que ajudam no detox, vitaminas, minerais e por aí vai. So there's another question from Diego. Quando tira o açúcar, podemos substituir usando meio? So when you take away the sugar, is it possible to substitute with honey? No.
No, I wish it was. And, but because honey tastes so good. Honey is a sugar. Syrup is a sugar. So honey and syrups and sugar are equivalent. Então, so you can't. It's the same to the body. The body understands the same. It's inflammatory, or yes. I mean, it will be. It's going to have the same. So one of the problems with ALS patients is that there's a defect, or more than one defect, in sugar metabolism in the brain. The brain doesn't use sugar properly. And so that's why the fat intake makes up for that. And so taking in sugar can just aggravate the brain. Ok. Ela disse que ela gostaria muito que pudéssemos substituir, né, o açúcar pelo mel, né, mas eles, dentro do corpo, têm o mesmo efeito, digamos assim. E que para pacientes dela, eles têm aí uma dificuldade muito grande na questão de metabolização de açúcar, principalmente do açúcar no cérebro, né? Então, é mais interessante você consumir calorias, assim, de gorduras do que de açúcares, porque o consumo de açúcar pode agravar, né, a condição cerebral, então não é interessante, tá? So Wilson is asking, what about stevia? So stevia, now stevia is okay. There's another one. I don't know if you have them in Brazil. There's monk fruit. Monk fruit. Monk fruit. And there's also something called allulose. And that's ALLULOSE. So I think that stevia and monk fruit can certainly be substituted. Allulose also can be totally substituted. Allulose is more like, in recipes, it looks and behaves more like sugar, but it is completely calorie-free and it's derived from natural source. Yes, it's derived from the inside of certain fruits, but it has no calories. So, and I don't know, it's recently on the market here in the United States, so I don't know if you have it in Brazil. But stay away from like the sugar alcohols, like erythritol, maltol, some of those, they can upset the gut. Ok. Então, a Coco está falando que a stevia, sim, é uma boa opção, né? E fruta do monge, não sei se vocês já ouviram falar isso aqui, gente, mas eu já. E monk fruit também é uma boa opção de açúcar. Ela deu um nome de um outro tipo de açúcar também que é interessante, que é alums. What, William? Can you spell that kindly for us again? Yes. Okay. Yeah. Yeah, and then L U L O S E. Alulose. Yes. Vou escrever aqui no chat, gente, para vocês verem o nome e depois a gente pesquisar, porque esse daí eu não conhecia, é uma coisinha nova para pesquisar agora. Ela disse que isso não tem baixa em calorias e vem de fonte natural, né? E que pode ser um bom substituto e que se comporta como açúcar nas receitas, né, do dia a dia. Bem legal. Sounds good. So, there's another question here from Mónica. Mónica, ¿cuál es la opinión de la en relación al consumo de ovos? What's your opinion in relationship with the consumption of eggs? So I like our pals, our patients with ALS, to have enough eggs. Okay, I'm not worried about the cholesterol, and there are phospholipids in eggs that
are very good for the cell membrane. So it's a good source of protein. And I think cows should be including, organic eggs, preferably in their diet. Ok, ela falou que ela não se preocupa com o consumo de ovos, ela acha interessante que são uma boa fonte de proteína, ela também não se preocupa com a questão do colesterol, né, que tem nos ovos, que é um colesterol saudável, tá, gente? E que a única preocupação aqui seria, de novo, né, na procedência desses ovos, que devem ser orgânicos. William... Yeah. I was just going to say, people get very worried about eggs and cholesterol, but most of the cholesterol in the body is made in the liver. We get some cholesterol in our diet, but for someone who has a super high cholesterol is a very high risk for, a heart attack. I would look at like the saturated fat in the diet and egg. I mean, I might be a little concerned not to add to it if they're very high risk, but in general, I haven't had a patient with ALS that I've had to be that careful with. Ela diz que as pessoas se preocupam muito com a questão do colesterol, mas a maior parte do colesterol é fabricada, né, no fígado, né? Mas que ela nunca encontrou nenhum paciente de ela que tivesse assim, níveis absurdos de colesterol ao ponto de se preocupar, né? E que tá tranquilo. William, am I missing something? I think I'm missing something. No, you're not. Não? No, Okay. you're not. A gente pergunta toda hora para mim se eu esqueci de alguma coisa, porque ele está aqui para me apoiar, para me ajudar, para eu não esquecer de nada. Mas depois, logicamente, essa reunião está gravada, vai ficar disponível para todos vocês assistirem depois. Aí o YouTube também tem tradução automática, gente, então é tranquilo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pelo visto, não temos mais. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. William has a question. Okay. Prima em português ou em portunhol. Não, eu quero saber, porque quando se trata paciente de ela, ou qualquer paciente, seguramente também se vê a pessoa que acompanha. So I want to ask, Coco, so you're treating the ALS and you're dedicating, you said 95% of your patient intake is ALS patients. Mm-hmm. But I'm sure you deal a lot with the person who comes with the ALS patient, which is the caregiver, no, the cow. What about their diet? Do you have any tips for the cows? Because I see personally the cows, they have quite a difficult burden in life, by taking care of the patients, and most of them they don't take good care of their diets, They end up getting very ill themselves. I would say. ¿Puedes traducir la pregunta, por favor? Que mi português não é bom. I need to translate the entire question, just one second. O William está perguntando em relação aos cuidadores, né? Dos pacientes de ela, que muitas vezes não cuidam da própria dieta, né? A gente fala tanto da dieta do paciente, mas quem está em volta também tem que se cuidar. Então, ele perguntou se ela tem aí alguma dica, any tip, para os caregivers, né? Para os cuidadores. So you asked me about caregivers, right? Yes, I did. Yeah, he asked me about the caregivers, if you have any tips for the caregivers. Yeah, oh my gosh, the caregivers need so much care. And one of the best ways, even though it may seem challenging at first for the caregivers to take care of themselves, is to follow as much as possible the diet that their loved one needs to follow, that their pals needs to follow, because it is the healthiest diet. So go eat as naturally as possibly, get rid of the sugar, get rid of the toxins,
you will have more energy, you will have better digestion, you'll sleep better, your mood will be better. I can't emphasize that enough. That is self-care. That's self-care, ok. A Coco está falando que a melhor coisa que o cuidador pode fazer é seguir a dieta do paciente, é que façam juntos, que o cuidador cuide do intestino, né, dos rins e do corpo, e que tire alimentos processados, açúcares, toxinas, que os cuidadores podem se sentir melhor, dormir melhor, viver melhor, e seguir a dieta junto com o paciente é a maneira mais saudável de ir. Então, aqui é o recado para que todos façam juntos, né? Aqui a Ana está comentando: quem vive na cidade vai ao supermercado, compra tudo, não tem como saber a origem dos alimentos. Ana, tem muita coisa na internet, é só você pesquisar. Ovos orgânicos, vai aparecer um monte de gente que vende, geleias orgânicas, tudo que você colocar orgânico aparece, né? E existem alguns lugares aí específicos que vendem também produtos orgânicos. Can you translate to Coco what I said? William? Yes. Translate to Coco what I just said. And then she's not lost. My signal is very weak, so you were breaking up. Can you ask again, please? No, Coco, I'm just commenting how someone said that they live in the city and they go to the supermarket and it's really hard to find the right source for the food. And then I said, they keep looking for internet. In internet, you can find anything. Just research, like organic eggs. It will appear a lot of people who sell it. So that's what I was saying right now. William just left. Coco, I'm looking for more questions because we don't have any more questions. Okay. But I really appreciate it. It was an amazing meeting. I think William just left the meeting. I think he's having some problems with the connection. He's coming back. No, I'm sorry. Yeah, we've been having trouble with the internet. So actually, Tabitha is in her dad's house, and I'm here in our house, which is next door. But we don't have good signal. And I don't. Gente, estamos aqui. But now it's good. Okay. Gente, estamos aqui comentando sobre problemas com a internet que tivemos e também falei para Coco que não temos mais nenhuma pergunta, não que eu veja aqui agora, né? Estou agradecendo ela pela presença dela, né? Coco, thank you so much. We don't have any questions, but this meeting will be recorded and will be posted on YouTube so anyone can see it. Thank you very much for inviting me. I'm honored to be able to talk to everybody here. Thanks so much. Coco está agradecendo pelo convite. Ela está muito feliz de poder estar falando com todo mundo aqui e compartilhando aí o conhecimento dela. Coco, it was amazing. It was amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gente, então é isso. Por hoje é só. Tivemos aí uma reunião aqui, a Mônica falando, né? Parabéns, muita gratidão a todos. Gente, a reunião com a Coco vai ficar disponível para todo mundo ver, né? Ela falou de alguns assuntos aí que são um pouco polêmicos para o pessoal, mas eu espero que a partir disso vocês pesquisem um pouquinho mais em relação a essas coisinhas, né? E quem tiver interesse de entrar em contato com a Coco, você é nutricionista e quiser aprender mais, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca vocês em contato com ela tem muito conhecimento. Coco, I'm saying that if any nutritionist wants to get in touch with you, they can contact us and you are there to help. I am very happy to do that. Ela disse que estaria muito feliz de fazer isso, de ajudar. Gente, muito obrigado. As pessoas agradecendo. E por hoje é só.
Thank you, Coco. Thank you, William. Obrigado, William. Meu Thank amor. you, Coco. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye-bye. Tchau, tchau. Bye-bye.